Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, berkarya hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 29 Oktober tahun 3000 hari Rabu untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. of month October of year 3000 Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time Electronic Teleconference year 3000 AD to the present now took the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province.
Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah Rabu 29 Oktober tahun 3000 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, NMU, the Faculty of Science and Technology, the Geology Department. Lecture material. Wednesday, 29th of month October of year 3000 AD. Bukti kerja rencana lokasi pengambilan percontoh aspek kegeologian, pelayanan mitigasi bencana geologi, pemanfaatan data, informasi dan layanan geologi, data dan peta geologi, pemantauan bencana geologi, pemetaan geologi dan kawasan rawan rencana geologi, WK, mineral, batubara dan GMB, panas bumi, minyak dan gas bumi, wilayah pertambangan mineral, wilayah pertambangan gas metana batubara, wilayah kerja panas bumi, wilayah keprospekan migas, air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan, dan penetapan warisan geologi, kawasan bentang alam karst dan kawasan cagar alam geologi. Geofrak Global Nasional, Sistem Informasi Hidrogeologi, pemantauan air tanah berbasis cekungan air tanah, peta tematik dan sistematik geologi kelautan, neraca sumber daya dan cadangan mineral batubara dan panas bumi, sumber daya panas bumi Indonesia, sumber daya dan cadangan batubara tambang dalam Indonesia, sumber daya gambut Indonesia, geologi kelautan, cekungan belum tereksplorasi dan cekungan dengan minim data. Lokasi penyelidikan geologi lingkungan terpadu menunjang penataan ruang, lokasi KCAG Kerinci Sungai Penuh, lokasi KBAK Aceh Besar, kawasan bentang alam karst dan kawasan cagar alam geologi, sebaran Geofrak Global Network, UNESCO, sumur pantau air tanah berbasis cekungan air tanah, jaringan pemantauan air tanah berbasis cekungan air tanah, peta zona konservasi air tanah. Peta geologi 1 dibanding 50.000, lembar kayu agung NLP 101262. Dan peta geologi 1 dibanding 50 meter NLP
06-1961. Peta patahan aktif Kabupaten Bandung, peta sebaran sedimen permukaan dasar laut Kabupaten Batang, skala 1/50.000. Peta karakteristik pantai Kabupaten Batang, skala 1/50.000. Grafik pemutahiran neraca sumber daya dan cadangan mineral logam. Ketersediaan komoditi logam dan logam di Indonesia, sumber daya batu bara tambang dalam. Grafik radar subdimensi, atlas peta tematik patahan aktif kabupaten kota di Indonesia, volume 1. Petunjuk teknis pemetaan patahan aktif digital skala 1/100.000. Peta perakiraan bulanan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah di Indonesia. Agrogeology, climate change, energy, engineering, geology, geohazard, geoheritage, and geotourism, hydrology, and contaminant geology, minerals and rock materials. Sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi, penyelidikan, pelayanan, dan survei di bidang pemetaan geosains serta sumber daya minyak dan gas bumi. Pemetaan
teknologi dan instrumentasi dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi, pemantauan gunung api dan mitigasi bencana gerakan tanah Sulawesi dan Maluku. Pemantauan gunung api dan mitigasi bencana gerakan tanah Nusa Tenggara, air tanah dan geologi tata lingkungan, kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada cekungan air tanah serta pengembangan teknologi konservasi air tanah, kegiatan survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan, penyelesaian pemetaan geologi, konservasi air tanah, ancaman bahaya gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami, aktivitas kegeologian, pemantauan secara aktif, peta zona kerentanan gerakan tanah, peta zona kerentanan likuifaksi, peta penurunan muka air tanah. Lokasi daerah gempa bumi tsunami, pemantauan gunung api di Gunung Api Slamet, Ibu, Lewotok, Papandayan, Lokon, Ijen, Kelut, Dempo yang terdiri dari peralatan seismometer, broadband, GPS base station, IR kamera, tilt meter, total station, thermal kamera, heat compensator. Sistem pemantauan gerakan tanah dilakukan instalasi peralatan landslide early warning system LEYS, Ultra Basalt W, LEWS, Ultra Basa Mineral Industri, Tras bahan bangunan, Trakit bahan keramik, Toseki bahan keramik, Sirtu pasir batu bahan bangunan, pasir laut bahan bangunan, Onyx batu mulia, Obsidian bahan keramik, Marmer bahan bangunan, kayu terkersikan batu mulia, Kalsedon batu mulia, Jasper batu mulia, granodiorit bahan bangunan, granit bahan bangunan, giok batu mulia, diorit bahan bangunan, diatomea mineral industri, diabas bahan bangunan, dasit bahan bangunan, batu sabak bahan bangunan. Batu apung mineral industri, batuan pembawa kalium mineral industri, batu kuarsa mineral industri, batu hias, batu mulia, basal bahan bangunan, bol clay bahan keramik, andesit bahan bangunan, pasir kuarsa mineral industri, pasir zirkon mineral industri, lempung bahan keramik, kuarsit mineral industri, intan batu mulia, grafit mineral industri, fosfat mineral industri, feldspar bahan keramik, dolomit mineral industri, batu gamping mineral industri. Ametis batu mulia, zeolit mineral industri, yodium mineral industri, travertin mineral industri, taf mineral industri, serpentinit mineral industri, rijang batu mulia, pirofilit bahan keramik, oker mineral industri, magnesit bahan keramik, kaolin bahan keramik, kalsit mineral industri, gipsum mineral industri, bentonit mineral industri, belerang mineral industri, barit mineral industri, pemodelan geospasial, data air tanah, data perubahan muka tanah, cekungan air tanah, wilayah sungai, eksplorasi, dan pengembangan geologik hidrogen di Indonesia. Penyajian peta patahan aktif dalam format raster dan vektor, atlas peta tematik patahan aktif kabupaten kota di Indonesia, grafik radar, kualitas batu bara berdasarkan kelas nilai kalori peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022, yaitu A. Kalori rendah kurang dari 4.200 kilokal per kilogram gar. B. Kalori sedang lebih besar atau sama dengan 4.200 sampai dengan 5.200 kilokal per kilogram gar. C. Kalori tinggi lebih dari kilokal per gram gar.
Target eksplorasi dan inventori batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, timah, kobalt, logam, tanah jarang, dan uranium, thorium, emas primer, emas, aluvial, perak, tembaga, nikel, timah, bauksit, kobalt, besi primer, besi laterit, dan penambahan komunitas logam tanah jarang LTJ, serta komunitas mineral radioaktif, peta sebaran gravity core skala 1/5 juta. Peta lintasan seismik, peta anomali magnet total wilayah laut skala 1/250.000, peta substrat dasar laut skala 1/5 juta, peta karakteristik pantai skala 1/100.000, dan skala 1/50.000, peta potensi energi arus laut. Peta geologi merupakan peta yang berisi informasi geologi berupa sebaran litologi, struktur geologi, potensi sumber daya dan kebencanaan geologi, serta aspek geologi lainnya. Evaluasi kawasan bentang alam karst dan kawasan cagar alam geologi. Kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk exokarst dan endokarst tertentu. Kawasan bentang alam karst ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst. Keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi, teknis penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan, sumber daya baru, gas konvensional, sumber source, SDM, Go ID, aset, media, konten, laporan kinerja Badan Geologi tahun 2024. Diakses Rabu 26 Maret tahun 2025 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Evidence of geological aspect sampling, location, plan work, geological disaster mitigation services, utilization of geological data, information and services, geological data and maps, geological disaster monitoring, geological mapping and geological disaster prone areas, mineral, coal and GMB working areas, geothermal, oil and natural gas, mineral mining areas, coal bed methane mining areas, geothermal working areas, oil and gas prospective areas, groundwater engineering geology and environmental geology, and determination of geological heritage, karst landscape areas and geological natural reserve areas, global national geopark, hydrogeological information system, groundwater basin-based groundwater monitoring, thematic and systematic maps of marine geology, coal and geothermal mineral resources, and reserve balance Indonesian geothermal resources, Indonesian deep mining coal resources and reserves, Indonesian fed resources, marine geology, unexplored basin and basin with minimal data, geological investigation, location, integrated environmental support special planning, location of KCAG Kerinci, Sungai Benue, location of KBAK Aceh Besar, Karst Landscape Area and Geological Nature Reserve Area, distribution of UNESCO Global Geopark Network, groundwater monitoring was based on groundwater basins, groundwater monitoring network based on groundwater basins, groundwater conservation zone map, geological map, 1 to 50,000 Kayu Agung Sheet and LV 1012 SIG2 and geological map 1 to 50,000 Medan and LV 0619 SIG1 active fault map Bandung Regency, distribution map of seabed surface sediment in Batang Regency, scale 1 to 50,000, coastal characteristics map of Batang Regency, scale 1 to 50,000, update graph of mineral sources and metal reserve, availability of metal and metal commodities in Indonesia. The mining coal resources, subdimensional radar, GIRF,
Atlas of thematic maps and active files of Regency cities in Indonesian Volume 1, Technical Instruction for Digital Active Files Mapping, Scale 1 to 100,000, Monthly Forecast Map of Potential Landslide Areas in Indonesian, Agrogeology, Climate Change, Energy, Engineering Geology, Geohazard, Geoheritage, and Geotourism, Hydrology, and Contaminant Geology, Mineral and Rock Material, Geological Resources, Volcanology and Geological Disaster Mitigation, Groundwater and Environmental Geology, as well as Geological Surface Investigation Services and Surface in the field of mapping, geoscience, and oil and gas resources, development of methods, technology and instrumentation, and management of geological disaster laboratories, volcanic monitoring and landslide disaster mitigation in Sulawesi and Maluku, volcanic monitoring and landslide disaster mitigation in Nusa Tenggara, groundwater and environmental geology, groundwater condition and mitigation of the impact of groundwater extraction on groundwater basin, as well as development of groundwater conservation technology, survey and mapping activities in the field of marine geology, completion of geological mapping, groundwater conservation, volcanic hazard, landslides, earthquakes and tsunamis, volcanic disaster mitigation, landslides, earthquakes and tsunami, geological activity, active fault monitoring, landslide, vulnerability zone map, liquefaction vulnerability zone map, groundwater level subsidence map, earthquake, tsunami location area, volcano monitoring at Slamet, Ibu, Lewotok, Papandayan, Lokon, Ijen, Kelut, Dempo, volcanoes consisting of broadband seismometer equipment, GPS base station, IR camera, thermometer, total station, thermal camera, heavy compensator. Landslide monitoring system is carried out by installing landslide early warning system, LEWS equipment, ultra vast industrial mineral truss, building material, trusted ceramic material, Toseki ceramic material, Sirtu stone sand, building material, Sisson building material, onyx precious stone, obsidian ceramic material, marble building material, slates wood precious stone, chalcedony precious stone, jasper precious stone, granodiorite building material, granite building material, jade precious stone, diorite building material, diatomeous its industrial mineral, diabase building material, dacite building material, slates building material, pumice industrial mineral, potassium bearing rock industrial mineral, quartz zone industrial mineral, ornamental stone precious stone, basalt building material, ball bent clay ceramic material, andesite building material, quartz sand industrial mineral, zircon sand industrial mineral, clay ceramic material, quartzite industrial mineral, diamond precious stone, graphite industrial mineral, phosphate mineral industry, feldspar ceramic material, dolomite industrial mineral, limestone industrial mineral, amethyst precious stone, zeolite industrial mineral, iodine industrial mineral, travertine industrial mineral, talc industrial mineral, serpentine industrial mineral, such precious stone, pyrophilite ceramic material, oak industrial mineral, magnesite ceramic material, kaolin ceramic material, calcite industrial mineral, gypsum industrial mineral, bentonite industrial mineral, sulfur industrial mineral, baric industrial mineral, geospatial modeling, groundwater data, land surface chain data, groundwater basin, river basin, exploration and development of geologic hydrogen in Indonesian presentation of active fault map in raster and vector formats. Atlas of thematic maps of active faults of Regency cities in Indonesia, radar charts quality based on calorific value class government regulation number 26 of
2022, namely A. Low calories, less than 4,200 kilocal per kilogram GAR. B. Medium calories, more than or equal to 4,200 until 5,200 kilocal per kilogram GAR. C. High calorie, more than or equal to kilocal per kilogram GAR. Exploration target and inventory of coal, gold, copper, nickel, bauxite, tin, cobalt, rare earth metals, and uranium, thorium, primary gold, alluvial gold, silver, copper, nickel, tin, bauxite, cobalt, primary iron, laterite iron, and the addition of rare earth metal, LTG, commodities, and radioactive mineral commodities. Gravity core distribution map scale 1 to 5 million. Seismic track map, total magnetic anomaly map of the sea area scale 1 to 2,000 and 100,000. Seabed substrate map scale 1 to 5 million. Coastal characteristic map scale 1 to 100,000 and scale 1 to 50,000. Ocean current energy potential map. Geological map is a map containing geological information in the form of lithology, distribution, geological structure, resources, potential, and geological disaster and other geological aspects. Evaluation of karst landscape areas and reserve areas. Geological nature. Karst landscape area is karst that shows certain exokarst and endokarst form. This karst landscape area is regulated in the regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources number 17 of 2012 concerning the determination of karst landscape areas, uniqueness of rocks and fossil, uniqueness of landscape, and uniqueness of geological processes, technical investigation services and engineering in the field of groundwater, engineering geology and environmental geology, new conventional gas resources source, SDM Go ID, Asset Media Content, Laporan Kinerja Badan Geologi tahun 2024, PDF, assessed Wednesday, 26th of March of year 2025 at 15 past meridian Western Indonesian time. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.